evidence. His evidence against yours. Your word against his. So why does this government, TRRC or the Justice Department, why do they think this man is lying? Maybe he's lying. Maybe he's not. They've got evidence that they think is contrary. I would reference you to his testimonies stated. So what we need to prove is whether he's lied. And how do we prove that? He has to go to court, because the TRRC, by the looks of it, have got their preconceived ideas of things. They've got, maybe we can label them as misconceptions because they're not yet tried. So JCB said something that they disagree with, and they're saying he's lying. So that means the TRRC already has got something at the back of their mind. They've said something in their mentality that this is what's actually true. So whatever this man is saying, if it's not consistent with what's in their head, it's a lie. And it does not work like that in a law court. In fact, in criminal law, the threshold, that requirement to prove beyond reasonable doubt, if this TRRC takes those preconceived ideas into a court of law, those will be dispelled unless there's strong evidence linking JCB to what they believe. And that evidence is what's going to ensure that JCB gets locked up if it turned out that he was lying. The TRRC cannot determine that. The Justice Department cannot determine that. They need to prove a lie, and they don't have that permission to prove it. They can only recommend to the president that JCB was lying, and then the president will put JCB on a list of people whom he would like prosecuted. And that prosecution will produce a verdict, guilty or not guilty for JCB, depending on witness statements from both sides. Not just one person sitting in one side of the courtroom or the sitting room and saying JCB lied under oath. I know SFR reminded him, just like he reminded all others, that lying under oath is perjury, is punishable. Okay? So he knows, JCB said he knows that, and he believes his recollection was correct. If you want to prove that his recollection was false, take him to court. You can't determine it just because you got other ideas in your head. That's wrong. It's not justice. That's injustice. Our TRRC has to be just, fair, and reasonable at all times. And they have to ensure, even if somebody's confessed to killing 1,000 people, they need to make sure that person is treated in a just, fair, and reasonable manner all the way until the president actually recommends something. Then action can be taken. As far as we know, as of yesterday, JCB was not under arrest. He was not under house arrest. He was not under a travel ban, just like the other witnesses who are traveling in and out of Gambia and UK, in and out of Gambia and United States, who weren't suspected of absconding. Why JCB? Why target him? Is now, considering he's got no one else to stand up and speak up for him? Considering, let's say, if you, or supposing that you are at the helm of affairs, and then considering the current situation of JCB Mendy, what step would you have taken if you are at the helm of affairs currently? If I was at the helm of affairs, the TRS given a mandate, and that the conciliation, then it is supposed to encourage people to come to the TRRC voluntarily and give their true account of events. So what the TRRC should not be doing is intimidating witnesses, showing witnesses that because you don't have a backing, because you don't have a connection in the government, because we don't have powerful lobby groups to back you up, if you come to the commission and speak against the script or the perceived ideas, we can send somebody to arrest you for lying. We can send somebody to arrest you on suspicion of trying to abscond. I would say to the TRRC, what is your authority? What are the boundaries that you must not cross? I'll say to the Justice Department, give TRRC the chance to complete their work first and write their recommendations. And then the Justice Department will advise the President on what recommendations they would like the President to act upon. So what would have been your step? Until that time, now that they've arrested JCB for trying to abscond, I would like to see the Justice Department to serve all the witnesses a travel ban, including Chongan, including Cham, including Dabo, including all the other witnesses that came. They should be served a witness ban and must not leave the Gambia.
If they leave the Gambia, why should they impose that travel ban on all those witnesses? Yeah, they should. To be fair, if you want to be consistent, there should be a travel ban on all of them. Because telling people that JCB is trying to abscond means none of them is supposed to travel. Okay? So they need to serve all those witnesses travel bans, and they need to start sending subpoenas, serving subpoenas on all the witnesses worldwide to turn up and give their true account of events, what they believe to be true. And only a court of law can determine what's true from what's false. Not the TRRC, not the Justice Minister, Attorney General. They have no legal authority to determine who's lied and who didn't, because they haven't tested both sides in a court of law. And that's what due process entails. Right now, they're giving themselves more power than they actually have, and that's autocratic. That's a dictatorship. And I think our Justice Minister is behaving a little like a little dictator who thinks he's got more powers than he actually has. And we need to stop this happening. One thing this government needs to learn is to be consistent. They haven't demonstrated them from the very first day that they got into government. They're just taking sides and picking on people who've got no backing or no connections. Thank you. All right, MC. Wow, MC yow su nekkoon yow tam yaa ngi si helm of affairs comme ne tey yow yaay nguur gi li mel ni comme ni mu fa demee nii rek JCB mel ni nekk a principal witness te nga yëg ne mu ngi waaj a di bàyyi dëkk bi dem na ba siliti yow lan mooy daan nekk sa décision. xam nga di comme TRRC commission bi they have the power under the section 202 they have all the right and the privilege use through trials, through court. But the other side, then section 205 bitam jox na the immunity, the witness. Bu nga xam ne mun na am freedom of movement, freedom of speak, mun na koo am. That immunity mun ko am. But da nga gis this TRRC bi dañ wax ne never again. So right now lu ñu gis never again bi ni ngay gis léegi ñoom ni ngay def nga xam ne mu ngi wane signal of dictatorship mu ngi war a am. Xam nga interfere warta am si TRRC with the government. Because government bi ñoom lu gaa war a xam mooy. waaye léegi comme que léegi comme ni ma la ko waxee rek. ku mel ni JCB Mendy di Oddly Sana Sabally. mi nga xam ne moo daan joxe majority of the orders. waaw xam nga monsieur Cissé. te dem nañ ba gis nañ ne mu ngi waaj a bàyyi dëkk dem na ba sili xam nga lu tax nañ la ko. suñ la waxee ne mu ngi bëgg waaye am na raay pour dem seeti mbokkaam bi am na raay pour génn. because ayewuloo ko mu génn. because soo xoolee di jaane commission am na ñoo xam ne some of the witness xam ne joxoon nañ gars yi amoon nañ travel ban. Why now this commission su nekkee ne ñoom gis na ne kii is about to leave waaye ñoom waruñ koo dafa war a am recommendation dafa war a am arrivé de ñoom ne war a bàyyi di TRRC bi joxe recommendation to the government bi dafa war a ak weda mu yóbbu ko court wala ñu xool di recommendation of the TRRC but warloo mën a gis ne nit ki dafa war a tukki rek dafa dégg ne dafa bëgg a dem Sénégal oo ni yëg nii rek nga dem arrest ko xam nga so loolu moo laa woon ne dafa mel ne selective justice mu ngi bëgg a am pare right now ñaata witness ñoo taxaw si box bi ñu oo ay ñi ñu xam ne right now système bi ni ngay liggéey ñu xam ne bokk na si kii si gën a garaaw but right now they are serving the government lu tax ñu génnewul leen ñu war leen léegi toog leen léegi ñu jox leen liif ba TRRC bi jee ñu respect the victims because TRRC bi il faut justice bi ñu jox ko the victims fekk loolu amul rek TRRC bi du am benn use but right now doo mën a toog almost 2 years am na victims yoo xam ne right now fu mu nekk nii ñu ngi feebar almost 40 of them ñu ngi war a dem overseas treatment ñu ngi ko war a am fu mu nekk amee wala seen right now seen schooling mu ngi yaaxu so doo mën a xaaru moo tax this pre recommendation dafa war a am si biir pre recommendation boobu di nga mën a joxe recommendation to the government from there ñu mën a agsi loolu but how many people ñu ngi serve this present government ñu xam ne right now ñu ngi name seen tur yi every day ñu ngi waggaa si TRRC bi waaye nag government agsi loolu boo nit ku nekk am nga right as far as joxuñ la travel ban waxuñ la warul a gën si dëkk bi. so maanaam boo nekkoon si helm of affairs da nga ko daan bàyyi mu dem. because gisuma benn recommendation TRRC bi joxuma recommendation ne kii warut a génn si dëkk bi because lu mu joxe correct because this man have an immunity. waaye fooguloo ne Ministry of Justice dañ si seen press release bi dañ demut in depth rek. non xam nga Ministry of Justice xam nga gis nga this government. whether we like it or not government bi dañ xamut. lu ñu dafa fail they really fail moo tax manam day wone xam nga moo tax man right now waaye government bi soo nee dafa fail loolu no they fail in due process si process bi they fail
because lu leen neex leen def dañ jaay doole jaay nii because amul benn recommendation mu la woon ne TRRC bi ñoo leen ko jox and there is no any statement from the TRRC because every time ñu gis TRRC joxe ay press release nii ak nii war a gisuñu te lu am because lu nekk rek ñoom ñoo wax ne never again di woon never again boobu dañ ko war a maintain dañ ko war a wone ñu gis ko boo amul dara lu nga xam ne right now lii lu mu laa woon mooy TRRC fooguloo ne justice ministry of justice moo ko umba su ko umbee war na TRRC bi c'est independent body dañ ko créé ba ak no parliament ñoom dañ war a opérer seen boppam bi independent bu nga xam ne government du si interfere because government ñëpp xam ne government lu mu dugal si lu mu yàgga fu mu jaay politique laxasu moo tax man at the beginning of the TRRC bu ma gars yi first interview mu am si dis TRRC dama welcome the idea bon lu ma wax mooy lu ma si ragal mooy politique laxasu ak witness itam suñu ñëwee itam which one bu mu fa nekk nañ wax lu nga xam ne moo am because tey yow da nga mën a xamee la kii lu mu wax la nekku dëgg mun loo ko xam yow yaay xëy ni nga am ni mu la ñëw mën la nii kii li la wax lii mooy xew wala kan moo la mën a wax loolu bu ko ray naa Lamin Tamba mu la jox exemple like capitaine Cham ñëw na fi wax na fi tuy Halifa wala capitaine Cham kenn ooyut ko ray naa mu ngi saaf service bi kenn soo yow mu ngi happen so da ngaa gis ne this selective justice Mr Cissé il faut ñu jëm ko xoolaat government am neen right ku gis ne xëy na kii lifinul ay benn recommendation ne waa kii warut a génn si dëkk bi ñu oo ko police si jël document bi di leen ko loolu is happening right now ñu def ko house arrest mun naam yëpp they have all the power all the resources mu am nañ ko man this TRRC man I support the idea because victim yi they need to know the justice dafa war a am waaw loolu nekk na loo xam ne am na fi comprehensive deliberation on this fu mu ne nii dañoo dem si Jani commission bi ndax ñaari commission yi yaakaar naa depuis government mi ñëwee fu yaakaar naa ñaari commission yi lañ establish amum bele muy check into the financial dealings yi beneen bi mu ngi xool si atrocities yi yoo xam ne yooyu la former régime bi daan def waaw Jani commission bi gis nañ révélation yu génn report bi te nañ ko waaye si seen revelations mooy Ministry of Justice ba mu demee fële ne si National Assembly bi si laajte woon nañ ko mu wone ne daanaka $50 million spend nañ ko si TRRC bi sorry si Jani commission bi waaye lii di is it figure bi mu ma réer waaw mu ne right now lu gaay jaay si bagage yi jaay jëme moto mi ak nag yi ak waaw jaay about is it 80 almost $71 million is 71 million ñoom personally ñu ngi spend 50 million loolu la gaay spend pour seen Jani commission bi waa excluding di 58 staff bu nga xam ne ñoom bokkul si ak seen accommodation si bokkul si tam si loolu tam foog naa that question is very important because ba tey am na si maa ngi si bëgg a jàng yu bëri tey mooy first time ma war a answer that question about this TRRC about this Jani commission gis nga Jani commission dama si gis yu nga xam ne because doo mën a spend almost 70 million nga ne yow booy jaayee bagage si jàmme yi muy nag yi muy moto yi muy tracteur yi loolu dem na almost 71 million because soo xoolee I think yaa ngi am figo si mun naa laa woon figo si waaw maa ngi am figo si fii because waa léegi foofu noonu suñu xoolee comme xaalis buñ jaay bagage yi because si wax bi 138 tractors jaay nañ ko si jaay nañ si ay bagage yu bëri waaye wax bu bëri woon na nag mooy bu révélation si génnee yow naka nga gisee loolu noonu comme nuñ spene xaalis boobu noonu waaw because soo bàyyee xel ñoom bu lu saa explain mooy personally ñoom am na almost 71 million dollars because nag yi mu ngi nekk almost tracteurs yi mu ngi nekk nag bu nekk ñu ngi ko doon jaay soo ko estimé dafa dem $11,000 loolu mu ngi laa woon ne peut nag ñëpp xam ne nag yi yaay jëmee yi ñaata la war a demee moto yi soo ko dividé moto yi gaa yi jaay yëpp soo ko xoolee mu ngi dem $88,000 so tracteurs yi ñu ngi laa woon ne ñoom lu ñu ko jaayee man bu ma ko multiplier moom mooy jox almost $200,000 pero ñu xam ne place tracteur ñaata la jar tracteur si bëri yaa ngi wax ay millions of lifin ak bulldozer yi bagage yu yëpp so da ngaa gis ne TRRC dem Jani commission bi moto yi bu nga ko jaay annonce ko fan lañ ko jaayee ñan lañ ko jaay
waaye nit ñi ñu ngi wax ne comme jot nañ ko advertise. waaw jot nañ ko advertise waaye léegi fan la yow as a journalist la mos ngaa gis ne fii ñii lañ ko jaay ak price bu gaa wax si moto yi loolu lañ jaay moto yi Tractus ñu xam ne Tractus romb na 200,000 ñëpp xam ne moto yi Yaya Jammeh is more than $80,000 ñëpp xam ne nag Yaya Jammeh is more than $11,000 understand nga pare right now dem lu moto yi nag dégg naa comme ñeneen ñi ngi wax ne am na yoo xam ne ay machine sax nekkul si biir moto yi. waaw wante nekku yëpp comme ñu ngi ay scrap shop of wala ñu am so sute gis ñu xam ne moto yi Yaya Jammeh pare moto yi ñu xam ne moto Yaya Jammeh yi xam nañ ko secondly tey soo xoolee nga war a am 58 staff pare yaa nga am Minister of Justice yaa nga am ay staff yoo xam ne ñu ngi fa waaye na nga use ñooñu waaye na nga use the court house bala nga nit war a ren hotel nga war koo fay for almost how many years understand nga loolu yëpp mënu nañ koo gis jaane conseil mënu nañ koo def nga xam ne dafaa nekk less cost at the end di nga mën a xam peut transport dafa war na am loolu yëpp nekku fa all of those things nekku fa waaw ma jël Lamin. Yes, the revelations from the Janneh Commission, looking at the amount of money spent on the Janneh Commission, and then the money that they recovered from some of the assets of Jammeh that they sold, and then also from their revelations, we understand they have accounts that they freeze both international and locally. What do you have to say on those revelations? Well, the Janneh Commission itself, we saw one of their members resign based on conflict of interest. But the Janneh Commission itself, just like the TRRC, from the beginning, we need to look at the failings of some of these things. And I cannot quite believe our Justice Minister thinks these things are right from the beginning. I think the failings of the Janneh Commission were, they were evident. They were all over the place. First, they set up a commission to target one person, when corruption, if it's true, is actually done by other people most of the time rather than the president himself, under many regimes. Okay, so the Janneh Commission sets up a commission that already has people who worked with the former president, people who advised the former president on the same deals that they were investigating. Oh, it's like Tamba ñaaka nañ ko. Waaw MC. Waaw si ba léegi si yëfi Janneh Commission bi wax bi nag bëri na. Waa léegi nañ xool 50 million boobu noonu buñ spend si biiri Janneh Commission bi rek si seen two years mandate. Loolu noonu naka ko gisee. waaw man nu ma ko gisee mooy xam nga romb na 50 million because ñu laa wane they have almost 58 staff. Par exemple this 50 million bi bokkul si staff yi seen accommodation ak seen everything bokkul si so dafa mel ne kon right now lu ministre bi present to the assembly mu laa woon ne kon it's a fail after almost 2 years moo tax ma ne right now yaa ngi am staff expert at the judicial waaye na nga use ñooñu ñëkk a staff waaye na nga use the courthouse because tey soo bàyyee xel Yaya Jammeh mu teg over 94 Jammeh commission am at the courthouse la ko defoon courthouse bi yaa ko moom free of charge la doo fay dara doo fay hotel bi doo fay dara understand nga so nga war a jël $50 million nga war a ko spend to this Janneh Commission that 50 million boobu am na feneen fu mu dugga peut-être da ngaa gis ne that announcement boobu man musuma across ne waa dégg naa ni ngee jaay moto yi Jammeh yi fii ni yëg ni pare right now tractor si man si doon man maa nekkoon government that tractor yi du ma ko jaay damaa yokkal moo tractor dimbale pharmacie am na moto yoo xam ne tey government mu nañ ko maintain nga xam ne mu nekk still function su amee gan moto yi mu nañ ko use ba tey government di ko use. waaye government bi xanaa fan la tracteur bi waaye su passé loolu government bi dafa mel ni ñoom si seen boppa ñu ngi discourage yëfi maintain moto yu bëri ndax gis nañ fi di vehicle policy bu ngay introduce. loolu implement nañ. waaw bu waroon. di spend $100 million si that vehicle policy boobu. waaw right now is implement nañ ko. waaw waaye loolu nag mu ngi firnde ne they are discouraging the comme soo discourage nga xam ne yaa ngi isi that vehicle naka policy boo isi noonu loolu ba léegi implement ko xam ne years léegi almost 3 years léegi du léegi dugut so da ngaa gis ne government bi right now su all this commission daf dee isi problème xoolal this Janneh Commission what is the outcome of the Faraba commission bi
But an recommendation, see, the president act. More this time, I see that the president this time change the tone. Because I see that this Jana Commission, Lungwa, Mungo forward to the judicial for new advice. We have almost 6 months. You go over ko set, but I won't have any actions. But for our commission for you, I will implement it. At the outcome. How many of money dollars will spend for that for our commission? That again, we see. So it's high time you jema gis nga tay bagage yi jamé yu jaay ni yam am nga man dama ci wax moy ni ko jaay ci nek ci yoon per secondly there is a contradict mo fa am lu ba tembe di wa ministre bi lu wax ak jaana connection is quite different because then wax ne légui ko xamé les recommandations fébou la mu nga dem court si comme si naka xam nga ne dama nga announce ne ki bu mo joxe report bi da jaana ko mu joxe report wane ne si nekk this recommendation be favorable la you have the right to appeal to the court bor ku njaay bagage naka la ko appeler bagage yi jaame yu njaay léegi naka la war a appeler par recommendation lu ma fa nekk par bagage yi ori yaa ngi ko jaay si bon loo nga ko teg ok mooy confiscated comme yoo xam ne yu jaambur la waaw recommendation nga xam ne moom la gaa yóbbu ne ko xamee recommendation favorable la you have the right to ci léegi to the court wala ko xamee ne jaay ne naga mi jaay ne moto mi jaay ne everything ami ko rek la mën a claimer to the court léegi kan nga ko jaay waaw ñu ma dem ak Lamine ñëwaat Lamine you can continue we lost you people keep calling my phone knowing fully well that I'm live and it's been cutting the live program. I've cancelled a few calls. So we were talking about the Janneh Commission, and instead of learning from it, the TRRC is making the same mistake. They are putting the cart before the horse. Janneh Commission started selling Jammeh's heads of cattle first, even before the commission finished. They were selling Jammeh's heads of cattle. They were selling his property. They were emptying his houses even before the commission was completed. And now they've written recommendations like MC Cham just explained. They've written recommendations to Barrow to look at people who they want to prosecute for economic crimes. So you've sold somebody's property and you're going to go and prosecute him first. Supposing you go to court and the court says, contrary to what you've done, what are you going to do? Are you going to go and recover those cars you sold? Are you going to go and recover those monies that you've given people or that you got for those cars? And those cars, most of them, not most of them, some of them have got Jammeh's signature engraved on them. They are collector's items. You're not going to have them again. Okay? Some of those items they've sold are probably not even his. The APRC account they froze is not Jammeh's account. The money in there was raised by the former APRC MPs and ministers who were contributing monthly to the APRC account. So if they went and sold those vehicles, froze our accounts, and froze the wrong accounts that didn't belong to Jammeh, and we've seen most of the stuff, in fact, most of the cars, like the Rolls-Royce Phantoms, were written VIP. They were not Jammeh's personal cars. Maybe he rode in them, who knows? But they weren't his personal cars. Some of the cars that go to garage, they were government vehicles. They were escorts around the presidential motorcade. They weren't his. Even if they sold his stuff and emptied his property, it needed to go through a process. We need to learn as Gambians to stick to a formal way of doing things rather than the sentimental ways of doing things. We need to stop being emotional when it comes to the rule of law. We need to stop being sentimental when it comes to due process. There's a process that's been set, it's been given a mandate, there's a procedure to be followed. All commissions before any action is taken. Are you accusing the procedure was sentimental and emotional as well? Yeah, of course. Look at what the Janneh Commission has been doing from day one. And they said commission to investigate Jammeh only, and they set the commission to look at July 1994 to December 21st, 2017. Sorry, January 21st, 2017.
That's the period they wanted to look at. During that period, July 22nd, 1994 to October 1996, any commission held during that period is false, is pretentious, is misleading the people. Okay? That's one point. Second point, you're looking at Jammeh alone. And Jammeh couldn't have done all that you've accused him of doing alone. In fact, one of the commission members, a very prominent commission member, had Jammeh's power of attorney. For people who are watching and don't know what the power of attorney is, you trust somebody so much, you give them legal authority to do transactions on your behalf. So one of those counsels in that commission of inquiry was acting on behalf of Jammeh and carrying out transactions on behalf of Jammeh. Okay? So we've seen that. How can such a person sit in there to investigate the person that they worked with, the person that they've advised legally to carry out government business? Do you think that's impartial? Do you think that's fair? And that person had beef with Jammeh just before Jammeh left. They fell out and was threatened with prosecution and possible jail sentence. And that person sitting there. You saw one of the commission members, I think it's the secretary to the commission. He resigned, Mr. Quran, and alleged a lot of things. And he's writing a book, and I cannot wait for that book to hit the shelves, because that book will have some things that will possibly have some elements in there that will throw that commission of inquiry into the dustbin. Because you saw the social security loan. Who was advising the government then that the government can take loans from social security and improve the energy sector, which is NAWEC? Who told the president that the government can borrow from social security pension funds and pay compensation to the Ghanaians who were allegedly killed by government security services? Who told him to take money from there and spend it on other departments? Every government the world over, the treasury, takes money from one department and spends it on another, on a borrowing agreement. Everywhere in the world, treasury bills, funds that the government has, social security, national insurance in this country, in the United Kingdom, the government borrows, spends in another department, takes revenue from one department, and pays back those funds. When Jammeh was doing it, they said it was illegal. But we've seen Barrow government allegedly taking money from Gambia Ports Authority, from Gamtel Gateway, and from Social Security to operate government business. And then they replenish the Social Security accounts when they've recovered that money from government business. Yes. So why is that person who's conflicted sitting over that commission of inquiry case and investigating Yajam? And they started selling his material few months into it. And when they asked the justice minister, why are you selling the heads of cattle? APRC put a complaint in, a formal complaint. He said, we're selling the heads of cattle because the government cannot sustain their maintenance. But those farms were employing people to look after the heads of cattle. The cattle were never in danger. All the government needed to do was pay those people to continue their employment, to look after the cattle and sell the cattle. You know how much they sold those heads of cattle? 10,000 each. You show me anywhere in the Gambia where you can go and buy a bull, a cow, for $10,000. You show me. I'll go and buy all of them. Yeah, but you mentioned Jammeh was employing people to work in those farms. But we've seen where the Gambian military were being used in like to be in those farms, like to work in those farms. We've seen them being herdsmen. We've seen them being gate men, and a lot. Yeah, and I wouldn't call it use. The military in every country, and America is very, very well renowned for using their military or employing their military in different government sectors and in different government initiatives, in engineering, in agriculture, in health, in environment, in disasters, in this case, in Coast Guard, and many other departments. Now, in this case, I think Jammeh said, if you give me a second, this is personal, because looking at the KGI and looking at the Kanilai family farm is a personal business. It's not a government
institution or a government farm. So in any case there is profit, it goes to his personal pocket. So and then looking at the soldiers, they are being paid from the government coffers. How do you see that? Well, what you're saying is contrary to what Jammeh and the army said. If you listen to Jammeh's video, and I've asked a few army people, he said the takings of that, KGI might have put money in personal use, possible, not just Jammeh, not just Adama Barrow. People are now using government coffers, and they have been using government coffers since the First Republic, into personal pockets. They've been taking government money and building houses. They've been taking government money to travel incessantly, per diems everywhere. So we're complaining about Jammeh, but we need to look at ourselves closely. All those people traveling now and getting money on per diem, they're not Jammeh. So Jammeh said in his video, the majority of scholarships at Gambia University, and 80% were funded by the government. The bulk of the money at Jammeh Foundation, most of the soldiers who went on overseas training were being paid for by those farming initiatives. And there's a video, I have it somewhere. And I asked the army, is this actually true? And they said, yes. Under Jammeh, the army was well fed. The police was well fed. The immigration was well fed and looked after. Now they're all disgruntled because the government of the Gambia has sidelined our security. They've neglected them. There are certain standards that must not fall short. And those standards are looking after our security personnel. We must never give away our security to any other person. Something we've done now and something we're still doing under this Third Republic. So now, Jammeh said soldiers working there were being paid. A lot of stuff that the army was getting was from those farms. A lot of scholarships that people were getting from Jammeh Foundation and the hospitals were from those farms. Yes, he might have treated it as a personal business or used it for political capital or got people to go there and work there, people who supported him. But the end game, the end goal was that money was going back to the people of the Gambia who were benefiting from it. And you can ask anybody. In fact, this September coming, University of the Gambia was supposed to be free for everyone. That was the APRC vision. And that university cannot be free because the money that was coming to the Gambia government, as the EU said, the money they pumped on the Barrow government in the space of 2 years, Jammeh didn't have it for 20 years. Yes. Okay? So we need to be careful when we say soldiers are being used. And Jammeh was not the first person to be accused of using soldiers. We heard TRRC, where they accused Chongan and senior army officers of using the junior ones to go and clean their houses, to work on their farms. Even Jawara's farm in Bangulinding had security people going there and working there in the First Republic. Yes, we'll take it from there. The same allegations leveled against Jammeh. So we need to be careful. The Commission of Inquiries is ashamed. They spent. Yeah, we'll take it. We'll take it from there. Let me engage Cham. Yes, Cham. Gis nañ ne révélation yi nagi Yaya Jammeh yi lu commission bi jota reveal ñu bëri nag wax nañ ne Yaya Jammeh amoon na nag yu ëppal loolu noonu te amul si nag rek amoon na ay gëlëm am na ay xaritam am na ay wildlife sax am na ko comme Yaya Jammeh daal rab yu bëri la amoon ndax am nga any information si yooyu noonu surtout wildlife am yi gëlëm yi ak yooyu noonu seen situation. waaw jërëjëf because nag Yaya Jammeh a contrary the commission bu gaa yi joxaagum is almost 138 something la gaa yi jaay. 720 something la gaa yi jaay. waaw ñu xamoon ne Yaya Jammeh affaire yi nag ëpp na loolu. so wala ñoom da ngaa gis ne moo tax ma ne leen amul fenn fu nga xam ne loolu su nekkoon ne dañu bëggoon a transparence wala na mën a use the state media bi wane ne amaan bagage yi Yaya Jammeh moo nekk nit ñi leeral ko ñëpp buti ñëpp mu leer. ne nag yu mu amee moo nekk nii journaliste si taxaw fa mu nekk lu leer mu nekk lu xam ne dafa transparence suñ koo jaayee ñu wane ko ni ñu koo jaayee ñëpp gis ne jaay nañ ko si nii lañ ko jaayee mu leer yëpp leer bon amul kenn ko la mu ne mun naa la wan ne man fekk naa nag yi fu ñu koo jaay wala fekk naa fu ñu jaay moto yi fekk naa fu ñu jaay tracteur si yooyu yëpp gisuloo ko peut Yaya Jammeh bagage yu baax la dee amee yu nga xam ne ray na ñu ngi ko amee woon so da ngaa gis ne moo tax ma ne xam nga lu gën a funny mooy xam nga this Jammeh commission is not created by our parliament is the president moo xam ne moo ko create under the section 201 of the constitution so da ngay president bi am na moom moo form this Jammeh commission it's not part of the act of parliament so moom personally
moom mooy recommandation bi si moom la muy ñëw su ko neexee mu dégga ko su ko neexee mu wane ko su ko neexee du ko wax kenn du fa nekk recommandation si so moo laa woon ne dis jaane condition bi man si man dama feel like ne dis lu nga xam ne loolu la gaa yi tegu di assembly dafa nekk mi ne losses moo fa nekk because the amount of money bu gaa yi spend is too much si naka noonu because soo mënee jël nga spend $50 million excluding di 58 staff yi ak seen accommodation ak yu yëpp xam nga because soo bàyyi xel daa wasan commission amoon na fi Fatima Singate commission mu ngay 2011 commission boobu nga xam ne di like of Ousseynou Dabo they were fine and kii naka ami Bensouda waaye foog la commission tam am na solo commission boobu bu aji di Fatima Singate commission boobu wane mu fenn fu nga xam ne gars yi freeze na assist anybody si naa ñu ngi appel yaa ngi gis lawyer Dabo is appealing that commission boobu mu ngi ko appel ba léegi understand nga 2011 daa was commission yaa ñëwee foofu moo na ko fii taxpayer lifin boobu naka commission boobu bu nga xam ne ba léegi ñooñu kenn freeze seen assist because soo taxawee nga ne léegi yow ku xam ne la nga am grievance si fine bi mu nga dem court of appeal loolu mooy recommendation bu gaa yi joxe to the president and right now kii jaay nga bagaasam yi jaay nga everything am so fan man court of appeal la mu dem pour bagaasam yow right now procès bi nga xam ne jeexagut TRC bi warul jaay na condition waruñu jaay dara yëpp dañ ko war a teg benn place ba commission bi joxe recommendation mu door a jaay bagage yi ba annonce ne léegi fay nañ fine bi léegi lii la léegi bagage yi mu ngi nii dañ koo jaay according to recommendation of the commission ba loolu amut so moo laa woon ne xam nga lu bëri Cissé xam nga réew mi nu mu doxee dafa daw yaram gis nga pare ñu bàyyi xel ne in the future mun naa am all these tractors yi sax waruñu ko doon jaay because tey su nekkee ne nga ñu pour dooleel pharmacie si wàllu béy te nga jaay tracteurs yi léegi fi mu nekk nii soo ko bàyyoon pharmacie nga yokkal leen tracteurs loolu moo gën bëgg agriculture baag bëri dëkk la soo jëlee loolu nga dem jaay ko keneen ko xam ne léegi pharmacie léegi ñu xam ne amul affaire pour jënd tracteurs yi léegi dafa mel ne ñoom léegi daal seen du mën a béyaat so loolu yëpp adda bi dee mu ngi affect bu am na ambulance yoo xam ne mu ngi fa woon si bagage yi ambulance yi soo ko jëloon te nga yóbbu ko si hospital lopitaan yi yooyu yëpp mu mun na faa nekk so I think that the government dañ doon fast track mbir dañ doon yàkkamte affaire lu nga xam ne ñoom war nañu mën a make sure ne lu ñu def ñu teg ko si yoon suñu jaay te right now jaay na connexion bi hôtel bu gaa yi luwee noonu wootu ko woon ñi ngi am court house leen ko tuddi court leen engé di legal espoir nga xam ne ngi si judicial bi staff ñu liggéey si révélation si wane nañ foofu di këri living property Yaya Jammeh foofu di Kanilaay buñ ko xaymayee comme is worth about $1 million mu nekk xaalis boo xam ne nag pour wax dëgg moom xaalis bi bari na waaw loolu noonu yow luy sa réaction si waaw xam nga Jammeh nekk na fii xam nga I'm not here to defend Jammeh because waaye kër boobu nag mu si loxo commission bi waaw wante xam nga I'm not here to defend Jammeh but Yaya Jammeh dafa nekkoon président for 22 years den foog ne 22 years président nga ne ko année bi doo am dara loolu mënut a am waaye 1 billion foog nga ne président Gambia war naa mun a am comme wante xam nga waxuñ na feneen ak feneen wante that 1 billion boobu where is the recommendation mu nga xam ne moo laa wan ne 1 billion bi lu ma foon billion bi fan la nekk dañ ko wax ni dañ ko baabal nañ ko wax rek but am nga dara moo laa wan ne 1 billion la spend recommendation bi léegi ñu ngi koo xaar from the président mu génne ko from daa ñu gis Lamin yeah yes you can give your final words time has already elapsed so you can just wrap up in let's say in a minute to have a word to share. Yeah, thank you very much, Mr. Cisse. Thank you, MC Cham. Yeah, thank you, my brother. Have your platform, and thank you very much, iAfrica TV. What I would like our government to do, and it's for both commissions, is to go back a step or two. They need to go back a step or two and look at what their authority, what their remit is. And they need to go back to our constitution and look at what our constitution actually says. Because both commissions are carrying out illegal acts at the moment. As far as the 1997 constitution is, this government is contravening the constitution on purpose. They know. They're just trying to fool people. They know what the constitution says. They're not strangers to it. You go to the part 2 of our Gambian constitution and read what it says. This government cannot carry out any activities contrary to what our constitution says. So our government really needs to start following due process, really need to stop
employing conflicted people. And it's in the Commission of Inquiry. Mamburenja is now the finance minister. Tangara is now the foreign minister. Okay? That Ahmad Sani, who was the former finance minister, should have gone to the Commission of Inquiry. You know what I'm saying? So there are people working for the government now who should have been given the same orders as JCB. There are people who are in both commissions, including people who picked up guns and wanted to kill Yahya Jammeh. They're in those commissions, and they shouldn't have been there. Our government needs to stop treating our laws as a family business or as a gang business, where they can pick and choose who they want to sit in that commission based on affiliation. Thank you very much, based on the fact that those people will have an interest to implicate the person they want to catch. They need to follow the right path in terms of enforcing our laws. Thank you very much. Yeah, thank you. We appreciate having you here on Sunu Reew program. MC yow it nga jox ñu sa kàddu yu mujjantel. Jërëjëf Alaaji maa ngi gërëm suma brother Lamine di ko gërëm bu baax because foog naa ñu ngi analyse both two condition bi muy TRRC bi and di jaane condition bi ay foog naa ne loolu moo am solo peut-être di la gërëm bu baax ba tey rek maa ngi ñaax Gambien si ne suñu réew dafa nekk programme nga xam ne dafa am solo mooy réew mi li war a waxtaanee peut-être fu mu nekk ni war a waxtaan si réew mi bëri na because tey gis neen coow baa ngi bëri si réew mi dëkk baa ngi jaxasoo ku nekk ngi division baa ngi bëri bu nga xam ne loolu yëpp jaru ko lu gën a am solo mooy ni gis Gambia because tey réew mi fu mu nekk ni mun naa ne politique bëri na si réew mi definitely fu nga xam ne war nañ mun a seet ñu xool réew mi ba tey maa ngi ñaax président bi tam because tey soo gisee Gambia tey wax naa ko tey suma wax ma ne mes bu xaw mu si réew mi yëpp président Barrow da ko si génni because moom moo def lii yëpp tey right now dëkk bi coow maa ngi bëri fu mu nekk ni bu nga xam ne moom waroon naa mun a independent su defoon bu am independent kon tey duñ egga fii so war naa mun a taxaw bu baax pour gis ne isi na Gambie nekkaat benn pour ñu gis ne ñu xool réew mi loolu moo gën a am solo bot réew mi fu mu demee nii tam ñu gis tamit lu waaye réew mi tam war nañ koo respect because président bi dafa jël Quran waat ne dafa protect constitution ni Gambia bi lu mu def ko def according to law of the land so foog naa loolu ba tey war nañ ko mun a woon dis TRRC bi tam never again bi tam war nañ ko mun a jëfee fu mu nekk ñi gis ko bu lu ñu def rek nañ ko def according to law nga xam ne ëllëg du nekk dibee coow di am nguur lu ngay def rek yi nga gis wax na si bëri kii ñii ni ñoo taxaw nii la war a demee nii la war a demee adabi di lu ma laa wane trust bi mu ngi break si ñoom réew mi amatuñ trust si nguur bi loolu baaxul si réew so foog naa ba tey war nañ mën a taxaw bu baax pour gis ne loolu saafara jërë ngeen jëf. Jërëjëf. Well viewers, this is all we have for you on today's edition of Sunu Reew. ma jaajëfal leen nag MC Cham yow ak Lamin Tamba nuñ lañ amee tey fii si studio bi ak Lamin Tamba over the air and thank you very much till the next edition. Barely 2 weeks after sacking United